Հարգելի մասնակիցներ, բարեկալուստ EduArmenia 2023 թվականի աշխատաժողով, հուլիսի 1-ի վերջին սեսիան է այսօր, եւ մեր խոսնակը բավականին փորձառու մի մասնագետ, ով մեզ միացել է ԱՄՆ-ից, Քրիստոֆեր Գրավես, եւ թեման է դպրոցի ղեկավարությունը եւ աշակերտների մշակութային առանձնահատկությունները։ Նա ներկայացնելու է դեպքի ուսումնասիրություն Չիկագոյի տարրական դպրոցների օրինակով։ Christopher, thank you very much. You may start. Thank you. I'll go ahead and share my screen. Okay, great. Well, thank you. It's nice to meet everyone and to have the opportunity to present with you today and to learn from others as part of this conference. Շնորհակալություն միանալու համար եւ շնորհակալություն հրավերի համար. That's all. Okay. So I'm going to continue on with the presentation. I'll pause periodically. So the topic that I'm presenting on, you see the title, Shared Reflection on the Perceived Effect of Culturally Responsive School Leadership in Elementary Schools in Chicago. And I just wanted to pause here and give a little bit of a background of the problem. In America, like in a lot of parts of the world, we have racial discrimination, and the way that it manifests in our schools is that our students that are oftentimes termed Black, our African-American students, are disciplined more harshly than other racial groups, our white students, our Hispanic students, our Asian students, and that leads them on this process called the school to prison pipeline. So I can pause there for a moment. Թույլ տվեք ինձ ներկայացնել այս խնդրի նախապատմությունը Ամերիկայում ինչպես եւ աշխարհի մի շարք երկրներում աշակերտների ենթարկվում են ռասայական խտրականության։ Այդ խտրականությունը Ամերիկայում մասնապես արտացոլվում է սևամորթ աշակերտների հետ կապված։ Նրանք ամեն պատե եւ անպատե առիթով պատժվում են, որի արդյունքում դուրս են մնում կրթական գործընթացից եւ դառնում վնասակար քաղաքացիներ հասարակության համար։ And so there's been a lot of research in our country and in other countries on what to do about student discipline, how to address the bias in the work, our mindsets and our approaches, and also how to support our students when they behave a certain way, when they misbehave, when they cause harm. And so I decided to focus my research specifically on leadership. What are leaders in schools doing? What are the administrators doing? What are the teachers who are considered leaders in the building doing to respect the culture of the students? And when I thought about this research and this conference, I thought about how there's a lot of similarities and a lot of differences in our countries, right? Students experience trauma. They may have experienced some type of adverse experience in their childhood, like poverty, forced migration from one country to another, abuse, and oftentimes in a beautiful way, resilience. How were they successful? What did they learn from that experience? How did they become stronger? And how did we in a school support them with resources and personnel? Երբ ես պատրաստում եմ այս հանդիպմանը, մտածում եմ թե ինչպիսի նմանություններ, օրինաչափություններ կարող են լինել հասարակությունների միջև, ամերիկյան հասարակությունը ուրիշ է, մեր հասարակությունը հայկական ուրիշ է, եւ մասնավորապես այստեղ հիմնական շեշտադրումը դրվել է թե ինչ նախապատմությունն են աշակերտները, ինչպիսի միջավայրից են գալիս, ոմանք գալիս են աղքատ ընտանիքներից, ոմանք ենթարկվել են տարբեր հալածանքների, չարչարանքների, ենթարկվել են միգրացիայի հետևանքով են տեղափոխվել տարբեր հասարակություններ, այսինքն չնայած այն հանգամանքին, որ թեման վերաբերում է դեպքի ուսումնասիրությունը վերաբերում է ամերիկյան հասարակությանը, հա, սևամորթ աշակերտներին, դեպքը, որը ներկայացնում է մեզ Քրիստոֆերը, նաև կիրառելի է Հայաստանի համար։ Եվ մասնավորապես հետազոտությունը հիմնված է եւ շեշտը դրել է թե ինչպես է դպրոցի առաջնորդը թիմը դպրոցի ղեկավար աշխատակազմը լուծում այս խնդիրը։ So moving on, this concept of what we call the school to prison pipeline, I wanted to visually describe it here. So it starts where it says office referral. And what happens is, a student misbehaves in the classroom. They are removed from class because the teacher decided that behavior violated the rules.
And then what happens when they're removed from the class? The student loses trust in the school. They're more likely to make poor choices in life outside of school. They're going to disengage from their learning. They're no longer interested because they're not in class and learning. And all of that has a greater chance of dropouts, not engaging with school, being arrested because what are they doing outside of school? Maybe making poor choices, and then ending up in jail because they made poor choices. Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչպես է տեղի ունենում վատ քաղաքացիների ձևավորումը, հա, ըստ էության ամերիկյան հասարակության մեջ, նաև տեղափոխենք մեր հասարակության մեջ։ Այս երևույթը ես կոչել եմ դպրոցից դեպի բանտ տանող խողովակ։ Առաջին հերթին աշակերտի հետ կապված թիմը, ուսուցիչները կամ դասընկերները տեղեկացնում են աշակերտի վատ վերաբերմունքի հետ կապված տնօրինության, այսինքն տեղի ունենում առաջին այսպիսի դիմումը, որից հետո աշակերտը կամ դուրս է մղում դասընթացի գործընթացից կամ կորցնում այն ժամանակը, որ ինքը պետք է անցկացներ դասարանում։ Դրա արդյունքում նվազում է աշակերտի նկատմամբ վստահությունը, աշակերտը հայտնում է վատ միջավայրում, կատարում է վատ ընտրություններ, ներգրավված չէ դասավանդման գործընթացի մեջ այսուհետև եւ այս ամբողջը ըստ էության ազդում է աշակերտի վրա։ Աշակերտների մեծ մասը մոտ 3-ից 5 տարի ըստ էության հետ են մնում իրենց ընկերներից այս դասավանդման գործընթացում հետ են մնում իրենց ընկերներից այս խողովակի պատճառով։ Thank you. So, like I said, it may be somewhat similar in different countries, like in Armenia, but I'm sure there are differences as well. So let's focus in on some of the similarities. Let's look at what we're doing in schools. What are the leadership practices that we're doing to address disparities between what we expect and what we see in student behaviors, in the type of relationships that we expect our teachers to be developing with students? When we're not seeing those things happen in America, that's oftentimes because of the school to prison pipeline and implicit biases and what we call systemic racism. So what is it that we are doing to disrupt this pipeline of students being pushed out of school? That was the question at the heart of my research, and I'll describe the results in a few minutes. Նորից շեշտում եմ, որ օրինակը Հայաստանի համար կարող է այլ լինել, բայց կցանկանամ, որպեսզի համեմատականներ իրականացնենք, թերևս հայ իրականության մեջ մենք կարող ենք վերցնել աղքատ ընտանիքների երեխաները, թե ինչպես է նրանք հայտնվում բանտախցում կամ հայտնվում այսպես կրիմինալ շրջանակներում, հա։ Հետազոտությունը, որը Քրիստոֆերը փորձել է իրականացնել, պետք է պատասխանել հետևյալ հարցին. Ինչպես է դպրոցի ղեկավար աշխատակազմը լուծում այս խնդիրը։ Ամերիկայում գոյություն ունի սիստեմատիկ դիսկրիմինացիա, այսինքն իրավունքների խախտում սևամորթ աշակերտների, եւ դա սիստեմատիկ բնույթ է կրում։ Եվ տվյալ պարագայում Քրիստոֆերը ուսումնասիրություն է անցկացրել, որպեսզի հասկանա, թե ինչպես է դպրոցի ղեկավար աշխատակազմը լուծում այս խնդիրը։ And I'll leave you with a question as we transition into the research. I want you to ask yourself, what is the current status in your school or in your community about how people around you think about how students are treated? Մինչև հետազոտությանը անցնելը եւ ներկայացնելը ես ձեզ խորհուրդ կտամ մտածեք, պատկերացնեք, թե ինչպիսին է իրավիճակը ձեր դպրոցում, թե ինչպես են աշակերտները վերաբերվում, հա, ձեր դպրոցում եւ ինչպիսի դժվարությունների միջով են անցնում։ Մտովի պատկերացրեք։ So think about the situation. Let's keep moving here. Think about the situation in your community. What we know about what's happening in those situations is that there's bias. Because of the media, because of the way we were raised, we were taught to think a certain way, which may not align with the impact that we intend. If we are taught and shown in our media, like in America, that African-American people, we use the term Black sometimes, Black people are disproportionately more arrested or in trouble with the law, then we associate Black with bad. That's a bias that develops. It's not okay, but it happens. There are cultural disconnects. Sometimes the teacher we are is not the same as the students in front of us. And if there's a disconnect there, there needs to be a
relationship building. We sometimes don't understand the cultural background of our students. In America, we use a term called critical whiteness, where I identify as a white person, and all of the values and the understandings of what it means to be white are things that I bring into school with me. And if I run my classroom that way, and my students that are not white, they might be Black, they might be Hispanic, they might be from all different parts of the world. If my values don't match with theirs, that doesn't respect the identity of my students. So we know that all of this is happening, and we know that the role of the school leader, the principal, which is the purpose of my research, but also any of your roles as administrators, as teachers, as informal leaders in your building, you have the opportunity to make a change. Մենք ըստ էության ուսումնասիրությունը հետևյալն է ասում, որ մեր որոշումների ընտրությունների վրա բավականին գործոններ կան ազդող, մասնավորապես մեդիայի մասին խոսեց Խոսնակը, որ մեդիան մեզ անդադար է տալիս, որ գիտեք, ԱՄՆ-ում քրեական հանցագործությունները իրականացնողները անհամաչափորեն ավելի շատ սևամորթներն են։ Սա ըստ էության ստեղծում է կողմնակալ վերաբերմունք տվյալ մշակույթի վերաբերյալ։ Եվ ուսուցիչը ըստ էության այսպես կապը կորցնում է մշակութային կապ աշակերտների հետ կորցնում է։ Ինչ է տեղի ունենում, ուսուցիչը սկսում է արհամարել կամ աշակերտների մաշկի գույնի հետ կապված որոշակի խնդիրներ է տեսնում։ ԱՄՆ-ում կա մի արտահայտություն, որը կոչվում է սպիտակ լինել, հա, այդ սպիտակ լինելու մշակույթը բավական ազդեցություն է թողնում կրթական համակարգի վրա։ Եվ լինում են ուսուցիչներ, ովքեր այդ կարծրատիպերով մտնում են դասարան եւ խոսում են միայն իրենց մշակույթի մասին, որի արդյունքում տվյալ պարագայում սևամորթ աշակերտները, ինչպես նաև իսպանացի աշակերտները կարող են կորցնել իրենց մշակութային արժեքները։ Այսինքն ուսուցիչը բերում է իր արժեքը, որը աշակերտի համար կարևոր չէ, եւ այս կապը մշակութային կտրվում է։ Ես խորհուրդ կտամ մեր ուսուցիչները չմտածեն, թե սա մենակ սևամորթ աշակերտներին է վերաբերող թեմա չէ։ Հայաստանում մենք ունենք սփյուռքահայեր, ովքեր վերջերս են վերադարձել եւ մենք այս խնդրին հանդիպել ենք։ Դրա համար ենք խնդրել մեր խոսնակը ներկայացնել։ Thank you. And now I want you to think a little deeper about a specific situation that you're dealing with in your school or in your community, where you're noticing that there are beliefs that are preventing people around you or yourself from achieving a certain goal. What are the mindset barriers, the challenges that prevent people from achieving their goals, and specifically around relationships and cultural respect for our students. Այժմ ես կուզեմ, որ դուք մտածեք որոշակի հստակ օրինակ ձեր փորձառության մեջ եւ ձեր համոզմունքները ձեզ սխալմամբ տարել են այլ ուղղությամբ եւ խանգարել են հասնել ձեր նպատակին։ Դա կարող է լինել օրինակ կարծրատիպը, որոշակի մշակույթի, մարդկանց խմբի նկատմամբ կամ հասարակական ծագման վերաբերյալ։ Դա կարող է լինել ձեր մշակութային հարաբերությունները տարբեր մշակութային արժեքներ ունեցող աշակերտների հետ։ Փորձեք մտածել որոշակի օրինակ, երբ ձեր կողմնակալ վերաբերմունքը խանգարել է ճիշտ հարաբերություններ հաստատել աշակերտների հետ։ Okay, moving on. So think about the discomfort when we're trying to change someone's mindset, someone's beliefs. That's very, very challenging. We faced resistance. People like to maintain the status quo. And that's what we know we need to overcome, because our goal is to be culturally responsive. That was the focus of my research. If we are trying to prevent discrimination, trying to prevent causing harm, we need to understand our students. We need to, so I list here things, we use the term culturally responsive. And we can be leaders in our schools that are culturally responsive, responding to the culture of the students in front of us. And even if I'm a white administrator and teaching all white students, I'm not the same as them, right? They grew up in a different time, post-pandemic. They face different challenges in their lives than I may have. So what do I learn about my students? What voice? What is their story that they tell? How do I create a classroom
that makes them feel welcomed? How do we use the term funds of knowledge, the wealth of information that they bring into the classroom? How do I use that as the foundation of my curriculum that I'm teaching them? And how do I manage all of the politics locally and in a larger scale? I'll pause there. Ինչպիսի խնդիրներ կան, այս հատվածը ես վերնագրել եմ discomfort կամ ոչ հարմարավետ մի իրավիճակ, փոփոխություն եւ դիմադրություն, եւ դուք գալիս եք եւ ասում եք, որ պետք է փոփոխություններ բերեք, որպեսզի լուծեք այս խնդիրը, մարդիկ միանգամից դիմադրություն են ցույց տալիս այս փոփոխությանը։ Ուստի փոփոխություն բերելու համար շատ կարևոր է, որ մշակութային տեսանկյունից դուք կարողանաք հասկանալ փոփոխության ենթարկվողներին։ Մասնավորապես Խոսնակը ներկայացրեց, որ եթե ես այդ տվյալ պարագայում Խոսնակը սպիտական մաշկ ուսուցիչ եմ կամ տնօրեն եմ, ով աշխատում է սևամորթ աշակերտների հետ, ես բերում եմ իմ արժեքները, իմ սկզբունքները եւ այդ աշակերտները, որոնք գալիս են տարբեր միջավայրերից, կարող է այդ սկզբունքներին եւ արժե համակարգերին չհամապատասխանեն։ Ինչ է անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է ունենալ աշակերտի ձայնը ուսումնական ծրագրերի մեջ, լսել աշակերտներին, ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ նրանց ձայնը, նրանց գիտելիքը հասանելի կլինի եւ նրանք եւս կդառնան դասավանդման գործընթացի կարևոր մասնակիցներ, հա, այսինքն մշակույթները պետք է իրար հետ համագործակցեն եւ ոչ թե հակադրվեն։ Thank you. So I'm going to ask you to translate this quote in a moment, or at least part of it, if that's preferred. But before we do that, I want to share that to learn all of that, how do we do the things that I was just describing? I implemented a research study as part of my doctorate research, where I interviewed a number of principals, many principals who had done exactly what we are talking about. They've reduced the number of exclusionary discipline practices in their buildings, specifically for their Black students. And so when I looked at the data and saw, wow, they did something really powerful, I interviewed them and asked them, what did you do? What leadership moves did you make to prevent students being pushed out and make them feel more welcomed in school? And so I'll describe the results in a moment, but I think this quote kicks off the results. It talks about having high expectations of our morals and our ethics and our values for making our students feel welcomed, putting the systems in place, but also supporting people, supporting our staff to make sure that they can meet those high expectations. Մինչ իմ հետազոտությունը ներկայացնելը, ես կարող եմ ասել, որ այս մեջբերումը, որը ես մի քանի րոպե հետո կկարդամ եւ կթարգմանեմ ձեր էկրանի վրա, դուք տեսնում եք անգլերեն, միանգամից բացատրում այն ամենը, թե ինչ է իրականացվել, որ ինչ քայլեր են իրականացել տնօրենները, որպեսզի դուրս մղեն այդ սիստեմատիկ խտրականությունը։ Ըստ էության քայլաշարը հետեւյալն է եղել, նրանք բարձր չափանիշներ, ակնկալիքներ են սահմանել իրենց բոլոր աշակերտների համար, անկախ ռասայական պատկանելությունից, կիրառել են հատուկ գործընթացներ եւ քաղաքականություններ, որ նպաստել են, որպեսզի բոլոր աշակերտներն ներգրավված լինեն ուսումնական գործընթացի մեջ եւ դուրս չմնան այդ ուսումնական գործընթացից եւ կարողացնեն հասնել լավագույն արդյունքներին։ Okay, thank you. Moving on. So the results of the study. First, we have some themes. There were certain things that I noticed across all or most of the responses, and they come down to four things. Trust. Teachers and everyone that works in a school, they need to feel trust with one another and trust for their leadership, that when their supervisor gives them an order, gives them a directive, gives them instructions, that they should believe it. They believe that person, they believe there's going to be follow through and accountability. They feel respect, they feel integrity, they feel morals and values. I noticed that in all of these schools, there was a shifting of mindsets. Administrators were moving the teachers from being sometimes exclusionary and punishing students to being inclusive, where if a student is upset and making poor choices, we bring them closer and we figure out what's going wrong. And that takes a mindset shift. And so I'll give recommendations in a moment, but let's look at the last two. Misconceptions and re-education. Sometimes the teachers and the others in the building
they don't know any better. We say that here sometimes in English, when you know better, you do better. So when they learned how to have caring, empathetic conversations with students, compassionate, understanding, empathetic listening, activities, skills like that were very beneficial. And then shifting that to a sense of belonging. What do all of the spaces in the building look like so that students want to come to school and they show that to us? Let me first translate that quote. I did not translate the previous. Oh, sure. Sorry, it's okay. Yeah. Ես խոստովեցի այս մեջբերումը թարգմանել, բառաց ուղղակի կասեմ։ Ես կասեի, չգիտեմ թե կոշտ սերը ճիշտ բառն է, բայց դա այնպես է, որ ես պետք է կարողանամ ասել իմ պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ անձնակազմին, որ ոչ միայն այս պետական քաղաքականություն է, այլ նաև տեղական քաղաքականություն է։ Այսպեսով մենք պատրաստվում ենք դա անել։ Մյուսներին մենք հավատարիմ ենք դրան եւ կարծես ես այստեղ եմ ձեզ աջակցելու համար։ Սա տնօրենի խոսքն է, ինչպես հասկանում եք։ Մյուսներին այստեղ են ձեզ աջակցելու համար եւս։ Մենք այդ համակարգերում կառուցում ենք մարդկանց կամ մենթորների, ձևավորում ենք մարզիչների եւ այժմ փորձում ենք վերականգնել արդարությունը ձևամորթ աշակերտների նկատմամբ։ Մենք չենք նվաստացնում երեխաներին, մենք չենք բողավում երեխաների վրա, այլ ընդհակառակը օգնում ենք երեխաներին։ And now let me translate the second part. Ինչպես է կանացվում այս գործընթացը, հա, ըստ էության աշխատավայրում փոխվում է աշխատելու ձևը եւ հիմնական կանոնը, որ հաստատվում է աշխատակազմի միջև, դա վստահությունն է, հավատն է, մեկը մյուսի արարքի նկատմամբ, հավատ տնօրինության, տնօրինություն ուսուցիչների նկատմամբ, ուսուցիչներին աշակերտների նկատմամբ։ Ամենակարևոր փոփոխությունը, որը հանգեցրել է դրական արդյունքի, դա մտածողության փոփոխությունն է։ Բղավելու աշակերտներին ներգրավվածությունից դուրս հանելու, դասապրոցեսից դուրս հանելու, բացառելու փոխարեն ուսուցիչները որոշել են նրանց ընդհակառակը ներգրավել եւ ավելի մեծ քաղաքականություն վարել աշակերտների հետ։ Խոսնակն ասաց, որ անգլերենում այսպիսի մեջբերում կա, եթե դու լավ ես իմանում, ապա լավ ես հասկանում նաև աշակերտին եւ ավելի լավ ես իրականացնում քո գործը, այսինքն ապրումակցում ես աշակերտին, փորձել հասկանալ թե աշակերտներն ինչ են ապրում, ինչպես են ապրում, ինչ իրավիճակներում են եւ օգնել նրանց։ Եվ շատ կարեւոր է, որ հասկանալ շատ աշակերտներ չգիտեն, ովքեր որ հայտնվում են այսպիսի կրիմինալ միջավայրում, իրենք չգիտեն թե ինչպիսի ընտրություններ իրականացնեն, հա, որն է ճիշտ, որը սխալ, պետք է աշակերտներին սովորեցնել։ Արդյունքում տեսնում ենք այն փոփոխությունները, որոնք հանգեցրել են քրեական հանցագործների թվի պակասին։ I have a few more quotes, but I'll keep them simple. So here's a quote that exemplifies, it's an example of what we just talked about, making sure that if we have those high expectations, we need to give them the tools to be there. And I like that part, grow where you're planted. Growth sounds like a beautiful thing. So I like the way this person that I interviewed, another principal that I interviewed, gave an example of the work that they had done. Այստեղ եւս մեկ տնօրենի հետաքրքիր համեմատություն ունենք մեջբերում, թույլ տվեք այն ընթերցել։ Տնօրենը դիմում է ըստ էության ուսուցչական կազմին եւ աշակերտներին։ Այսպիսով ես ձեզ զորեղացնում եմ, ուժեղացնում եմ, տալիս եմ գործիքներ եւ ես պատրաստ եմ լինել ձեզ հետ քայլել, եթե դրա կարիքը կա։ Ես ունեմ այսպիսի մի նշանաբան, աճիր այնտեղ, որտեղ քեզ տնկել են, հետաքրքիր է։ Եվ հետեւաբար ես հավատում եմ ձեր աճին, ձեր զարգացմանը։ Okay. Now let's move into recommendations, things that I learned from the research that I want to pass on to others. This is what I've discovered from hearing from people who have done this work successfully. So if you are training principals, consider the topics you're using. Consider what the expectations you're sharing and what are the experiences of the students that you are teaching. You can teach all of that to principals. If you're in a large city area, oftentimes, at least in America, large cities have very diverse populations.
So that means that we need to be very inclusive of the communities we bring, because my identity as a principal or as a teacher is not going to match most of my students, no matter where they are from. If they are from very different places, oftentimes other countries, as people emigrate to the United States. And sometimes the central leaders of a district are so far removed from the students. They need to remember to be very connected to the students, listen to the students as they are designing their high-level policies. And I have more in a minute, but I'll pause there. Այսպիսով ի վերջո իմ խորհուրդները, որոնք հիմնված են հետազոտության վրա։ Եթե դուք իրականացնում եք տնօրենների վերապատրաստումներ, ապա պետք է նրանց սովորեցնեք, որ ուշադիր լինեն այն թեմաներին, հեղինակներին, որոնք նրանք սովորում են կամ նրանց ներկայացում են, զարգացնեք նրանց առաջնորդության հմտությունները, բայց ամենակարևորն այն է, որ տնօրեններին սովորեցնեք լսել աշակերտներին եւ աշակերտների մշակութային առանձնահատկությունները ու բազմազանություն ներառել ուսումնական գործընթացի մեջ եւ ոչ թե այն բացառել։ Աշակերտների փորձառությունը պետք է լինի այս գործընթացի կենտրոնում։ Ցավոք սրտի ԱՄՆ-ում դա հաճախ չի աշխատում, չնայած այն հանգամանքին, որ դպրոցները բազմամշակութային են եւ անընդհատ հարստացնում են մշակութային արժեքներն ու շերտը, բայց այս գործընթացը դանդաղ է տեղի ունենում։ Okay. So now, universal recommendations that could be used anywhere. How do the policies in your school affect students who are not part of the majority? How are we respecting the rights of our students who may not be heard? They may not feel respected. If the policies we have in place are harming those students, are we reinforcing the pipeline of pushing students out of school, or are we defying that? Are we disrupting it? And how are we overcoming resistance? What are the policies and the practices and the structures we are putting in place to say we have these high expectations and we're going to support people, but we're going to maintain them? That's general. Then specifically at the school, what are the things that could harm trust between us and our teachers? Not following through on expectations, or criticizing people very publicly can sometimes lead to people feeling disrespected. And then it's very important to think through, we call it sometimes holding up the mirror, looking at yourself in the mirror. Who am I? Have I ever caused harm? Have I ever discriminated against a student? How might I need to change? Այս բաժնում ես ձեզ կտամ այսպես ընդհանրական խորհուրդներ, մասնապես ուշադրություն դարձրեք ձեր դպրոցների քաղաքականությանը։ Արդյոք այդ քաղաքականությունը օգնում են դպրոցից դեպի բանտ տանող ճանապարհը, ավելի ընդարձակում մեծացնում են, որ աշակերտները գնան բանտախոս, թե ընդհակառակը նեղացնում են այդ ճանապարհը եւ հնարավորություն են տալիս աշակերտներին հենց դպրոցում ներգրավվել դասավանդման գործընթացի մեջ։ Այս առումով պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր դպրոցների քաղաքականություններին, ինչպես են այդ քաղաքականությունները ողջունում, ընդգրկում, ներառում բազմազան մշակութային արժեքներ ունեցող աշակերտներին։ Ինչպես եք դուք սահմանում բարձր ակնկալիքներ եւ ստեղծում գործընթացներ, որ այդ աշակերտներն ներգրավված լինեն դասավանդման մեջ։ Լավ կնի, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը մտածի, արդյոք ես իմ դասավանդմամբ, իմ գործունեությամբ, իմ աշխատանքային, եթե տնօրեն եք չեք դասավանդում, իմ աշխատանքային գործունեությամբ վնաս չեմ պատճառում որևէ աշակերտի։ Արդյոք ես կարողանում եմ օգնել, պաշտպանել, ողջունել, ներառել բոլոր աշակերտներին իրենց մշակութային գուցե կրոնական բազմազանությամբ։ And I'm noticing the time, so I know we have just a few minutes left, and we'll be good. So lastly, some very specific things that we can be doing in schools. Holding people accountable. If we see something, we say something, right? That's a phrase we use sometimes. If we see people yelling at children, criticizing them publicly in demeaning language, we need to address that so it can break habits. Focus on relationships between ourselves and one another. Sometimes we use the phrase, we should treat the students as we expect them to treat each other. We should treat each other as we expect our students to treat each other.
We need to teach the expectations we have. We can't expect our adults to all act a certain way if we haven't given them the support and taught them how to do it. And then, of course, there are many things like high quality instruction. We haven't even talked about what the content in the instructional strategies are. What is the research we are looking at? Like in America, there's a lot of focus on the science of reading and phonics instruction. The way that English language is built is a very hot topic. Are we utilizing those research-based best practices? And how are we listening to our community? Oftentimes, the members of our communities don't have the same college degrees and the same formal education that we have, but they have so much valuable information about their community and their family. I mean, they are the expert on their child when their child walks into the building. So how are we utilizing all of that? I'll pause there. Եվ խորհուրդներ բաժին երրորդը պատասխանատվության ենթարկեք կամ այսպես հաշվետվություն իրականացեք աշխատակազմի հետ կապված։ Եթե տեսնեք, որ որևէ մի ուսուցիչ կամ ինչ-որ մեկը գոռում է, չգիտեմ, անպատվում աշակերտին, ապա պետք է նա պատասխանատվություն կրի։ Այսինքն բացասական կողմից մոտենալ աշակերտին հանգեցնում է նրան, որ այդ աշակերտը հետագայում լինելու է քրեական տարերի ինչ-որ մի մաս, այսպես ասենք։ ԱՄՆ-ում մի կարգախոս կա, եթե տեսնում ես, ուրեմն բարձրաձայն, խոսքը վերաբերում է բացասական երևույթներին։ Ձեր դպրոցում փորձեք վերացնել այդ բացասական երևույթները, բաժիշկի երևույթները։ Ավելի շատ դրա փոխարեն շեշտը դրեք հարաբերությունների վրա, ապրումակցման վրա, աշակերտին ձայնի իրավունք տվեք, հոգատար եղեք ձեր աշակերտի նկատմամբ։ Եթե դուք ունեք բարձր ակնկալիքներ, որ աշակերտները պետք է լավ վարք ունենան եւ լավ վերաբերմունք ունենան, ուրեմն պետք է սովորեցնեք աշակերտներին։ Ինչպես դա կարելի է իրականացնել, դա հնարավոր է իրականացնել, երբ դուք ցույց տաք որպես օրինակ, թե ինչպես եք ուզում, որ աշակերտները վերաբերվեն մեկը մյուսին։ Ձեր վերաբերմունքը աշակերտի նկատմամբ պետք է օրինակ ծառայի, որ նույն աշակերտը մեկ այլ ուրիշ աշակերտի նկատմամբ նման վերաբերմունք ցուցաբերի։ Փորձեք օգտագործել just several փորձեք օգտագործել հետազոտությունները, ԱՄՆ-ում բազմաթիվ հետազոտություններ կան, կարդալու, չգիտեմ, այստեղ բարձր ակնկալիքների հետ կապված, փորձեք այդ հետազոտությունները բերել ձեր կրթական կառույց եւ անպայման հաշվի առեք ձեր համայնքի առանձնահատկությունները եւ փորձեք ներգրավել ձեր համայնքից որոշակի էքսպերտների այս գործընթացի մեջ։ Դա Okay. And one last slide then. Well, and one more quote. So my recommendations based on what I've learned in this research is who is on your team, who's helping do this work to shift the culture of the building, who's on board, who supports the mission, who's advocating for the mission, who is not sure and who's against it, who should be messaging it, who should be on microphone talking about these important ideas. When is the right time? Who has the skills and who is willing to do the work? And what do the next 3, 4, 5 years look like? Mapping out what it's going to take to get to where you want to be. And lastly, think of an aha moment. What is that awakening for everybody to realize we may need to do things differently? I'll pause there. Այստեղ անհատական մի շարք խորհուրդներ են տրվում, ուշադրություն դարձեք, թե ովքեր են ձեր թիմի անդամները։ Հաշվի առեք այն պահը, թե ովքեր են ձեր թիմում, ովքեր են ձեր աշխատակազմի մեջ ներգրաված, ովքեր պետք է այս գաղափարախոսությունը, որ բոլոր մշակույթներին պետք է ներառենք եւ ընդառաջենք եւ կարողանանք նրանց զարգացնել, հասցնել այն մակարդակին, որ ուզում ենք, այդ գաղափարները ովքեր պետք է հաղորդեն համայնքին, աշակերտներին։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանա ընդհանրապես մասնակցել այս գործընթացին, կլինեն մարդիկ, ովքեր դեմ կլինեն այս գործընթացին։ Մտածեք, ում եք ձեր թիմակիցներից վստահելու ամենակարևոր ուղերձը հասցնելը, ովքեր են լինելու այդ մարդիկ։ Երբ ամենահարմար ժամանակը, որ դու կարողանաք այդ ուղերձը հասցնել ձեր թիմին, ձեր աշակերտներին։ Հաշվի առեք հմտությունների եւ ցանկությունների այդ մատրիքս, այսինքն ովքեր ունեն հմտություններ եւ ովքեր ունեն ցանկություն դա իրականացնելու։ Կազմեք ձեր դպրոցի զարգացման պլանը 3-ից 5 տարվա կտրվածքով։
եւ փորձեք այս ամբողջը ներդնել այդ զարգացման պլանի մեջ։ Եվ փորձեք ունենալ ձեր աշխատակազմի համար այն կարևոր բանը, երբ ասում եք, ահա, մենք հասանք այդ կարևոր ձեռքբերումներին։ Okay. And let's end with one last quote. I'll let you read it and then I'll summarize after it, okay? Այստեղ մենք ունենք եւս մեկ մեջբերում, թույլ տվեք այն թարգմանել եւ դրանով ավարտել այսօր։ Ես իսկապես մեծ ակնկալիքներ ունեմ եւ հասկանում եմ, որ մարդիկ ծանր օրեր են ունենում կամ վատ օրեր են երբեմն ունենում, բայց մենք չենք կարող թույլ տալ, որ դա ազդի մեր դասավանդման եւ ընդհանրապես մեր աշակերտների վրա։ Thank you. And so I think this quote summarizes the type of work we are trying to do when we are trying to create inclusive, welcoming spaces in our school that correct for the harm that has been caused. And I want to leave you with two questions. Think, with all the recommendations I shared, and since this is being made as a video, you can go back and look at them at any point and listen to the recording. What recommendations are useful that you would consider for your context at your school? And what action steps? What would you do next? What are the things you would do in the next few weeks, months, years to try to shift the culture to be as inclusive and welcoming and supportive as it can be? Շատ լավ, այս մեջբերում ընթացելուց հետո Խոսնակը ձեզ երկու այսպիսի առաջարկ ունի հարցեր։ Հարց առաջինը, ձեզ տրվեցին մի քանի խորհուրդներ, կարող եք հետո հետ գնալ տեսաձայնագրություն դիտել եւ մտածել, թե որ խորհուրդ կարողանաք վերցնել եւ կիրառել։ Եվ երկրորդ հարցը, փորձեք մտածել այն քայլաշարի մասին, որը հնարավորություն կտա ձեզ ձեր դասավանդումը, ձեր դպրոցը դարձնել ավելի ներառական եւ ոչ թե բացառել աշակերտներին, ովքեր վարքային խնդիրներ ունեն եւ օգնել հարստացնել, ուղղորդել նրանց դեպի բանտախոս։ Okay. Thank you for the time today to engage together. I will go ahead and stop sharing my screen, and I think we discussed saving the last 10 minutes or so for questions. Շնորհակալություն ձեր ժամանակը այստեղ անցկացնելու համար, եւ եթե դուք ունեք հարցեր, մենք սիրով պատրաստ ենք պատասխանելու ձեր հարցերին։ Well, it's not a question, but it's this kind of statement that we work with kids and we do not have right to allow our bad mood to affect our teaching strategies. Yeah, actually it's true. And in Armenian, I can see just thank you. Հարցեր, եթե հարցեր ունեք կարող եք գրել հայերենով, ես կթարգմանեմ։ Ինչ եք կարծում, արդյունավետ է։ Ես հասկանում եմ, մենք չունենք սևամորթ աշակերտներ, բայց մենք ունենք ուսումնասիրություն սևամորթ աշակերտների հետ կապված։ Մենք ունենք աղքատ միջավայրից դուրս եկած աշակերտներ, որոնց եւ վերաբերում է այս թեման։ Եթե կան հարցեր, ես կարող եմ հարց տալ։ Անգլերենով թե հայերենով, խնդրեմ։ Չէ, հայերենով, եթե կարելի է, ես նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել ձեզնից մեր խոսնակից, ես չէի կարծում, որ մենք Հայաստանում նման խնդիր ունենք, բայց պարզվեց, որ ունենք, բայց ես վստահ եմ, որ իրենք նաև հանդիպել են խոչընդոտ ծնողների կողմից իրենց քաղաքականության իրականացման ընթացքում։ Ես կուզեի այս մասին լսել, իրենք ինչ քայլեր են անում ծնողների հետ աշխատանքում։ Okay, we have a good question here. First of all, thank you very much. We have some resistance that is coming from parents. Can you suggest some strategies, recommendation how to work with parents in this case? Can you give me a little more information? So what is the role of the parents when are they coming into the classroom, or are they? Well, I'll be honest. In Armenia, we do not have this kind of racial discrimination, but we can compare this situation with students who are coming from poor families. And whenever we are trying to help, there is this kind of resistance, don't do it. Do you have some strategies? For working with parents who are resistant, who are challenging? Yeah. At my current school, I've dealt with that a lot.
And so one thing I do very importantly is I start the relationship to the best of my ability with very clear expectations. I call them commitments, what we are committing to together. And so you heard one of the phrases I use, that it's how I meet parents. We treat each other the way we expect our students to treat one another. And I tell them that the first time I meet them. I talk about being partners and building a bridge from school to home. We have a lot to learn from you at home. We don't know what goes on at home, but we have a lot to share from what goes on at school. And then a third one that I say all the time is, whatever you hear your child coming home telling you is very important, and we can fill in the rest. Because in all three of those situations, I'm trying to prevent at the start 3 problems. 1, mistreating and disrespecting us, which we don't want our students to do that, so we shouldn't allow that, right? The second was building the bridge. You know, we can't do our job best if we don't have help. So we need parents to be helpful, not resistant. And then thirdly, what was the third one I said? Expectations, maybe? Yeah. I mean, it may come back to me, but I think you can tell where I'm going with that we need to be very clear with them about what we expect. So then if they violate that, then I, as the school leader, can, I ask the teachers and the parents to work together, but if it becomes disrespectful to the teacher, that's when I step in and say, if you are upset as a parent, you come to me and we will talk about it. And I stay firm on my expectations to protect my teachers, while also trying to respect the parents and their rights and their background as well. And it can get very difficult. It's, you know, none of us went into this profession thinking it would be easy, right? But it's important work, and hopefully that's not a huge percent of the interactions and the relationships. And I think sometimes parents see that when they violate expectations, they're going to be viewed a certain way, as rude or as disrespectful, and nobody wants to think, well, most people don't want to think of themselves that way. So I think they tend to learn from that and get better. Or one last thing I'll say is, we say, if we reach out and we don't get the response we expect, we may stop reaching out. And then parents sometimes think, well, I want you to reach out. I want you to tell me what's going on at home. Oh, I know the last one was, if your child comes home telling you something, we'll fill in the rest, because children come home telling stories that aren't entirely true. They're not lying. They're just telling their side of the story. Well, we have the other side of the story. We put all the information together. So we want parents to know there's more to the story, and we will tell you the rest. So we call it the danger of the single story. Okay, it's a good point. Շատ հետաքրքիր պատասխան ստացանք, ուրեմն ինչպես աշխատել ծնողների հետ, առաջին հերթին կարևոր է հաստատել այդ ակնկալիքները։ Ակնկալիքները պետք է հաստատված լինեն ժողովուրդ գրավոր տարբերակով։ Մեր դպրոցը պատրաստում է այսպիսի աշակերտների, սա շատ կարևոր է, այս բառը դուք շատ եք լսելու աշխատաժողովի ժամանակ։ Հաստատեք ինչպիսի աշակերտներ եք ուզում գրավոր տարբերակով, բարձր ակնկալիքները գրեք եւ ներկայացրեք ուսումնական տարվա սկզբին ձեր ծնողներին եւ աշակերտներին, որ մենք ակնկալում ենք այսպիսի աշակերտներ ունենանք։ Մենք խոսնակն ասած ծնողներին վերաբերում ենք այնպես, ինչպես աշակերտներին ենք վերաբերում, այսինքն այդ հարգանքով ենք մենք փորձում վերաբերվել նաեւ ծնողներին, եւ ծնողների հետ հարաբերություններում կարողանում ենք ունենալ հետեւյալ 3 կարևոր կետեր պետք է ունենանք, որ ծնողները հավատան, վստահեն դպրոցին եւ հարգալից վերաբերվեն դպրոցին։ Մենք դպրոցը դարձնում ենք ըստ էության կամուրջ, ծնողներն օգտագործում են որպես կամուրջ դպրոցի եւ ընտանիքի միջեւ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Մենք հաճախ չգիտենք ինչ է գնում ընտանիքում, բայց դպրոցում կատարվող իրադարձությունների մասին աշակերտները շատ են պատմում, տանը։ Եվ ծնողներն միշտ ասում են, որ եթե մենք զանգում ենք, փորձում ենք ձեզ ինֆորմացիա փոխանցել, փորձեք արձագանքել, եթե չեք արձագանքում, այլևս մենք ձեզ այդ ինֆորմացիան չենք փոխանցի, որի պարագայում ծնողներն ասում են, որ գիտեք, մենք ուզում ենք այդ ինֆորմացիան ստանալ։ Այստեղ խոսնակը հետաքրքիր բան ասաց, որ երբ ծնողները գալիս են եւ ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակ է, իրենք ասում են, որ գիտեք, մենք հասկանում ենք, որ պատմությունը ունի
դուք լսել եք պատմության միայն մի կողմը, ձեր աշակերտը ներկայացրել է պատմության միայն մի կողմը, բայց պատմությունը ունի նաև մեկ ուրիշ կողմ, եւ մենք ձեզ պատրաստ ենք ներկայացնել այդ կոնֆլիկտային պատմության մյուս կողմը։ Խոսնակն ասաց, որ այդպիսի պատմությունների աշակերտները գնում են տուն եւ ներկայացնում միայն պատմության մի կողմը, իրենք կոչվում են մեկ պատմության վտանգավոր կողմը։ Այսինքն փորձում ենք ցնորեն ներկայացնել, որ իրավիճակներն ունեն տարբեր տեսանկյուններ եւ տարբեր պատմություններ, բայց ամենակարևոր գաղափարը, որ այստեղ ներկայացեց Խոսնակը, որ դպրոցը ունի իր նվիրված վերաբերմունքը կամ իր ներդրում աշակերտի զարգացման մեջ եւ այստեղ պետք է ծնողը կարողանա օգնել, հանդես գալ որպես գործընկեր։ Okay. Well, let me see, it's not a question, but still statement that even in Armenia, we have a representative of different cultures. And yeah, it's a challenge for us. And in the case of the USA, it's a challenge that you have for a long time period. For Armenian teachers, this is something new because you know that Armenia is a homogeneous country, yeah? So it was very interesting. Thank you very much. And we have a question. Tatevikjan, yes, you are welcome to speak. Խոսեք, դուք միացել եք բարձրախոսը, հանգիստ կարող եք խոսել։ Տաթև ջան, ձերք եք բարձրացել, հարց ունեք, թե պատահաբար է ստացվել։ Չէ, հարցն է։ Իմ հարցը հետևյալն է. Ինչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի ինչ գործիքակազմ ունենա նորընտիր տնօրենը, որպեսզի կարողանա բարելավել իր աշխատանքը եւ թե ուսուցիչների, թե աշակերտների կողմից ունենա վստահություն, սեր եւ կառավարման յուրօրինակ մոդել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Okay, there is another question about a tool set about a specific tool set that different principals have in order to build up this kind of trust with principals and with teachers. Do you have some specific tool set? Yeah, there's a book, one that I can recommend is the term we use, I think the most like overarching, like highest level is called entry planning. And I'm actually transitioning from one school to another. Today is my last day as the principal of one school, and tomorrow, I guess Monday, I start as the principal of a new school. I've been at one school for 5 years and I'm about to start at the new one, and I'll be there for several years. And we have a term called entry planning. And the book is called, here, I'll even put it up on the screen here. It's called The First 90 Days. Oh, sorry. It's called The First 90 Days. This is the book, The First 90 Days. And it's used in education and in other businesses as well. And there's different versions of this, but this is a great example. It's how do you enter the space? What are the first things you do? And and I just came from a training about leaderships and beginning your journey in a new space. And the two most important words I can use are relationships, building relationships. We use a phrase in English, people don't care how much you know until they know how much you care. And secondly, communications. And in the book, one of the philosophies they talk about is at some point in the first few months or in the first year, depending on what type of organization you're walking into, it goes from the pendulum shifts from receiving more than you're giving to giving more than you're receiving. If you're walking into a crisis situation, high poverty, unsafe situation, you may need to give very quickly because you need to get a lot of fast information, steep learning curve, we call it, like a lot of information quickly, and then act immediately because things need to change. And then you can earn a lot of respect and a lot of trust very quickly because you're making changes very quickly. If you walk into a space where things are going really well, then that takes longer to make an impact because you want to listen, and respect the rules that are in place, respect the cultures and the norms, and then
make some quick changes if needed, but the bigger changes take longer because you don't want to lose respect for people who are very tied to the things that are there. And so that book is a great example. It's been translated into many different languages too. So I think it may be in Armenian, and I think it's how a lot of school administrators in different countries, but especially in America, think about what are the important things I need to consider when I'm new in the school. And one little example, I'm going to be having one-on-one conversations with every single staff member before the first day of school, if they're willing to learn about them and I'm going to ask a couple questions about school, but more about, tell me about yourself. Why do you do what you do? What do you love? And I'll take some notes, a little bit about the important topics, but more about, do they have children? Where do they like to vacation? What food do they like? What's their proudest moment? Why do they love coming to this school? So then I can be a person with them first. Okay. Ուրեմն այստեղ ներկայացեցին ձեզ մի գիրք, որը շատ են ընթերցում ԱՄՆ-ում եւ կրթության բնագավառում եւ բիզնեսի բնագավառում, գիրքը կոչվում էր առաջին 90 օրերը եւ խոսնակը ներկայացեց, որ ԱՄՆ-ում տնօրենները 5 տարին մեկ փոխում են իրենց դպրոցը եւ գնում են ուրիշ դպրոցներ աշխատելու եւ մինչեւ այդ դպրոցը աշխատել իրենք պետք է ունենան որոշակի նախնական պլան այդ դպրոցի զարգացման հետ կապված եւ գրքում շատ հետաքրքիր օրինակներ կան, թե ինչպես կարելի է աշխատել այդ ուղղությամբ։ Խոսնակ ասաց, որ նաև նոր է վերադարձել առաջնորդության հետ կապված վերապատրաստումից, որտեղից բերել է երկու կարևոր այսպիսի պատգամ, ուղերձներ։ Առաջինը կոչվում է հարաբերություններ, հաստատել հարաբերություններ թիմի անձնակազմի ուսուցիչների, աշակերտների հետ, հասկանալ նրանց, եւ այստեղ ամերիկամի կարգախոս կա, ես ավելի շատ կարևոր է իմանամ, թե դու մասին հոգ ես տանում, քան թե իմանամ, թե ինչքան դու գիտես իմ մասին։ Հոգատար լինելը շատ կարևոր է առաջնորդի համար։ Եվ երկրորդ պատգամը, որ ինքը սովորել է, երկրորդ բառը, որ կարող է ասել այդ վերապատրաստումից, դա հաղորդակցում է։ Այստեղ հետաքրքիր 2-3 օրինակներ բերեց խոսնակը, կարծում եմ գրքից, ասաց, որ եթե դուք նոր տնօրեն եք, ապա սկզբնական շրջանի համար դուք ավելի շատ ինֆորմացիա եք վերցնում, ստացողի դերում եք, անդադ վերցնում եք ինֆորմացիա, ուսումնասիրում եք, հասկանում եք ձեր թիմը։ Գալիս է մի պահ, եւ դուք արդեն ստացողից դառնում եք տվող, ով միանգամից կարողանում է փոփոխություններ բերել այդ թիմում կամ զարգացնել կամ որոշակի ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել։ Սա բավականին արագ է տեղի ունենում, եթե ձեր դպրոցը վատ վիճակի մեջ է գտնում եւ եթե ղեկավարը լավն է, ինքը ստացողից միանգամից դառնում է տվող, ով փոփոխություն է բերում ձեր համակարգ։ Եթե դպրոցը այսպես ստատիկ կերպով զարգացող կառույց է, որոշակի վտանգների մեջ չի, ինչ-որ ծայրահեղ իրավիճակի մեջ չէ, ապա դա կարող է երկար ժամանակ խլել տնօրենից փոփոխություններ իրականացնել, որովհետև սկզբնական շրջանում տնօրենը լսում, հարգալից է վերաբերում այն ամենը, ինչ դուք ունեք եւ առաջարկում է փոփոխություններ, որոնք թերևս միանգամից չեն խախտում այդ իրավիճակը, դպրոցում հաստատված։ Եվ խոսնակն ասաց, որ ինքը որպես տնօրեն առաջին հերթին սկսում է իր նոր դպրոցը ուսուցչական անձնակազմի հետ աշխատելով, ծանոթանալով եւ անհատական հանդիպումներ նշանակելով։ Այդ հանդիպումների ժամանակ չի հարցնում ինչ դասապլան եք կազմում, այլ հարցնում է, թե ինչ ուտելիք, ինչ նախասիրություններ ունեն, ինչպիսի ընտանիքի անդամներ ունեն, այսինքն ավելի շատ ծանոթանում է իր թիմի անհատների հետ, անձանց հետ, նրանց որպես անհատի հետ է ծանոթանում եւ ոչ թե որպես դեռևս մասնագետի։ Okay. And I notice it is 11, it's 55 minutes. So I want to be respectful. I can stay as long as needed, but I do want to respect that I know there's a lot to go on. Well, I'll be honest, this is the last session. So yeah, maybe we can take a little bit longer, but I see that we do not have any more questions. So let me just say thank you very much. It was a very interesting topic. As you see, this is something new for Armenian teachers, but it's a very relevant topic because for USA educators, you have this topic, you face these issues for a long time period. For Armenian teachers, this is something new. So thank you very much. Thank you. Thank you. I think you worked harder than me. So thank you for doing all the work translating. I appreciate your help. Thank you very much. And hope to see you maybe next year. Thank you very much. Yeah. And bye-bye. Have a nice Thank you. Have a great night. Thank you. Bye.